Fala, rapaz, aqui é a Kass e estamos de volta aí com Red Dead Redemption 2. E sexta-feira eu fiz uma live, galera, do início de gameplay. E, bom, aqui foi de onde a gente parou, da live passada, né, onde eu terminei. E, bom, sejam bem-vindos ao vídeo. A você que chegou aqui por acaso e não é inscrito no canal, eu já vou pedindo encarecidamente que se inscreva se gostar dos vídeos e se quiser continuar acompanhando e para ver os vídeos novos e tudo. Ativa o sininho para saber sempre que tem novidade aqui no canal do vídeo. E pra galera que é inscrito e que tá me acompanhando, eu já deixo meu muito obrigada. Vocês têm dado uma força do caramba. Oh meu Deus, moço, por que tu tá subindo pra aí? Opa, descobri um negócio aqui sem querer. Vocês têm dado uma força do caramba, de verdade. Tem sido muito, muito bacana gravar esses vídeos pra vocês e com vocês. Então, assim, já mete o seu dedão no like aí pra dar aquela força marota pro canal. E pra quem não sabe também, galera, tem série do The Last of Us, parte 2. Eu tô fazendo ainda, na verdade, né? Estamos acompanhando aí esse novo jogo, que pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. O 1 e o 2 eu tô amando de verdade. Então, assim, galera, se vocês puderem conferir os outros vídeos, eu vou deixar no final do vídeo igual a playlist do The Last of Us, tá? E vamos lá, sem mais enrolação. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Já tô indo, Dutch. Já tô indo. Eu peguei tudo aqui naquela hora, foi onde eu subi. Não peguei não, ó, aqui tem coisa. Aqui tem mais coisa. Isso aqui também? Ah, não, acho que não, né? Não. E galera, pra quem não me segue lá no Insta, eu deixei na descrição, tá? O Instagram do canal. Se vocês quiserem saber novidades e coisas que eu posto lá, tá? E em breve tem uma novidade pra vocês que eu estou planejando aí pra comemorar que o canal bateu 100 inscritos e que em 2 semanas de canal, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, assim, muito obrigada pra todos vocês que se inscreveram. De verdade que vocês dão uma motivação a mais pra gente seguir, né? Então, na descrição vai ter aí minha rede social lá, o Instagram, tá? Eu tenho o Twitter e o Facebook também, mas o que eu mais interajo com vocês é o Instagram, tá? Here. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get TNT. everything? Think so, boss? Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Valeu, Man Dutch. down. Good work, fellers. Not
bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like, but we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for Esse life. jogo tem muito diálogo. Wait until we have John, Matt, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get Combe, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Yeah. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Galera, eu deixei também na descrição o link do jogo que tá com promoção na Amazon, tá? Deixei tanto para o Xbox One como para o PS4. Se algum de vocês tiver interesse no jogo, se ainda não tem, se puderem comprar pelo link, seria de uma grande ajuda pra mim, tá? Se puderem comprar pelo meu link. Ah, pera. Não, eu tô muito... Aí. Pera aí. Qual o seu problema? Aê. Não? Pera, qual o problema que eu não... Ai, eu também... Tá, calma, moço. Para de chorar aí. Oh, não vai, mano. Ah, não tô conseguindo. O que é, moço? Por que eu não tô conseguindo? Oh, não vai, véi. Peraí, qual é o seu problema, mano? Ó. Não vai, mano. Ah, agora foi. Eu não vou saquear não, maluco, não. Ih, deixei teu chapéu, maluco. Ei. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me?
Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Hardly know him. Don't do this, please! You better shut your mouth, you little shit, or I will shut it for you. Just let me go, please. Oh, God, please, no. Take it easy. You're gonna break my ribs. Que chorão, Trying mano. to test me, is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. Okay. That's 2 bones right there. Ai, obrigada aí por fazer ele calar a boca. Nossa senhora, que moleque pra falar demais, moço. E aí, gente, como é que vocês estão? Comenta aí. Deixa aí nos comentários. Espera, menino, que eu tava indo pro outro lado, nada a ver. Olha, bem aleatória a minha pessoa. Deixa aí nos comentários, galera, o que é que vocês estão achando das gameplays, dos vídeos, das lives. You sack of shit. Let's introduce you to the boys. Vai, pega ele. Pega, meu senhor. Carabina. Não quero. Aí. Vai, moço. Pega o outro. Mas que dificuldade. Please. Oh, don't worry. They're Bora. real nice. Ok. Bora. Found a little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed 'em as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Oh. Okay. Ok. Tá, então a gente agora vai falar com o Peterson. Falo com o Bill, né? Agora acho que a gente vai falar com o Peterson. Gente... Velhos amigos. Ganhei bronze, é isso? Sorry. Foi mal, hein, moço. Gente, antes que eu esqueça de falar pra vocês, eu sei que o início dos meus vídeos iniciais estava com facecam, só que meu computador deu um bugzinho aí e tá, assim, tá bem ruim, sabe, pra editar os vídeos e tal, então pra colocar facecam por enquanto tá meio complicado. Daí, espero que vocês não achem tão entedioso só com a minha voz, mas é só por enquanto. Eu já tô tentando providenciar isso aí, como fazer, tá?
pra ficar mais bacana e tal, porque eu também prefiro com facecam, porque dá pra ver a reação. Acho que fica mais... tipo, fica mais perto a interação que dá pra fazer, que você dá pra ver as reações. Se for jogo de terror, dá pra ver como uma pessoa se assusta e tal. Eu acho mais bacana, tá? Então, assim, eu acredito que vocês também prefiram. Então, em breve, vou estar trazendo aí com facecam pra vocês, tá? We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. Narra de ser mal agradecido, mano. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. How are you holding up, Charles? I'm okay, apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way. Find some higher ground. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a long Adorei. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Galera, deixem nos comentários que nome que vocês querem que eu dê pra o cavalo. Eita, tá bugado, vocês viram? Ali. O Arthur fala good boy. Então ele supôs que é um cavalo, mas eu já tinha escolhido que é uma égua. Então é uma égua, tá? Tô nem aí se ele chamou ele de cavalo. É uma égua. Assim que... Comentem aí o que é que vocês querem para nome da minha eguinha. Eu tenho certeza que alguém vai comentar Pocotó, velho. There's some patches of grass here. This is good. Yeah. Let's look down this way. Ai, ai, que jogo lindo, velho. Olha essa neve. That's good. No wind at all is bad, but if it's too Trabalho strong, que é they fazer won't isso. move. Now, shh. Stay quiet. Ó.
Stop here a second. I see something. Whoa! There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? Ai. Let's walk it from here. Desculpa aí, moço, eu não sou expert em Don't leave it on your horse. rastros. Gun will scare. Já se viu isso. Around. Keep down. Move quietly and slowly. Ok. É, mas ele anda mal devagar, né? Agachado. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Você pode usar óleo de água para destacar os rastros do caminho. Ok. Aqui. Aqui. Tá, tô vendo. It's easier in the snow, but one. Vai. Tá, para. Aqui, ó. You'll be able to track nearly as well in grass. Pera, devagar, menino. Sentir o seu cheiro, então fique contra o vento ou mantenha a distância ao caçar. Ok. Então acredito que eu tô em favor contra o vento. Aí apertei errado. Aí. Cadê meu cheiro? É, meu cheiro tá indo pra frente também. Pera. Aí ele passou por aqui, né? Tá indo pra ali. Vamos lá. Tá ali, ó. Achei. Achei você. Achei. Down there. You see him? Sim, eu tô vendo. Quick, get that bow out, Arthur. Tenha calma, moço. Você Try não to quer hit him assim, with não. the neck or head. Quick and clean. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Tá, pera. Now, Arthur. Oxi! Careful. This might be our only chance for a good meal. Ah, não. Perdi. Uai, eu fiz isso aí, ele foi embora, velho. Cadê o cheiro dali? Tá ali. Tá, ele foi pra ali. Vai, Arthur. Menino, tem dois ali, pera. See if you can get another one. Watch yourself, Arthur, or we'll scare them all off. Peguei um lá. Foi de primeira aquele. O primeiro foi porque eu vi ali chamar, né? Eu dei uma vacilada. Opa, tem outro ali, ó. Tem dois ali. Pera. Deixa eu chegar mais perto. Um pouquinho mais perto. Um pouquinho de mais pouquinho de perto. Tem três ali. Ha! Não, aqui eu tô tapando. Aqui. Pera. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. Eu vou pegar esse aqui que tá mais perto. It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, we'll grab the other one.
Ok, viado. Para mais opções? Ok. Os velhos de cauda branca vivem em vários estados, mas mais comumente em florestas da Nova Hanover, Lemony e Elizabeth do Oeste. É sobre o viado, né? Eu não vou ler, tá? Deixa um tempinho aí, vocês leem. Vocês pausam na lenda, né? Com orégano. Boa. Ok. Isso aqui é o que eu descobri, qual é? Nossa, tem esse monte de bicho, mano. Menina. Tá. Cadê cavalinho? Tá ali. Boa, garota. Peraí que eu tô cansada. Bota aí. Na galupa. Agora vamos lá. Encontrar o Charles, né? Então vamos encontrar com o Charles. Tá ali o Charles. Back when you are. Come on then. Let's head back. Vamos lá. Oh meu Deus, já atravessei de graça o rio. Que maldade, porque essa água deve estar gelada demais. Carcaças de animais podem ser deixadas com Pearson para contribuir para os mantimentos da gangue. Ok. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's Ô easier when they ain't moço, shooting back. atravessa assim minha frente não. Careful. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck's finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Ai, eu botei pra ele pular dele, não foi. Deu de cara com a árvore. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. Olha aí We que lindo ain't essa feeding the paisagem. O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Oh, watch it. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? Também queria Us saber. folks, hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Isso me faz lembrar aquele filme lá do Gangues de Nova York. Let's see if we can find another way around. Ok. Retornar para ali para riba. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Oi, se eu quiser ir lá pegar o urso. Pera. E se eu quiser pegar o urso ali, o que é que eu faço? Como é que eu faço?
trail. Não, eu quero ir lá no urso. Quero pegar o urso. Alright, boy. Pô, é sacanagem. Eu queria ir lá no urso. Mas não me deixaram ir lá no urso. Então tá, guardei o arco. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here? Ah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. Que acampamento longe. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Chega mais não. Sure, Ei, I could bate fall em mim in with não. another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. How long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Ok. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. Ah, ele é bom, velho. Appreciate you letting me take Taima the other night. She's Faz a pouco caso do strong one. cavalinho, não. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Ah, Up velho. me faster than a bull. Quando você se apega a um animal assim é complicado. I'm gonna hitch tie him over here. Tá, pera. Brought some food back, boys. Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well, well, well. Just Oxe, drop it o down outro in pulou em cima da mesa. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? Ixi, Maria. You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there. Ok. Oh, meu Deus, se fosse fácil assim. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. There we
always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town if you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Poucos dias depois. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living, even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Eita, bagaceira. Roubar trem. Everyone ready? All right, let's head out. Ao cavalgar com a gangue, aperte R 2 vezes para avançar na formação, aperte R1 2 vezes para recuar. Ok. Bom, galera, é isso aí. Oh, meu Deus. Calma, calma, cavalinho. Pera, calma. Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi um episódio relativamente curtinho, né? Mas eu tô curtindo bastante esse jogo. Espero que vocês também estejam curtindo, tá? Então é isso aí, galera. Quem ainda não é inscrito, eu convido que se inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho para receber as notificações. E quem puder, né? E deixando aquele likezão maroto, eu super agradeço, porque isso ajuda muito o canal. E, bom, o canal que tá no início principalmente, né? Então é isso aí, galera. Pra vocês que chegaram e acompanharam isso aqui, eu deixo o meu muito obrigado. E um abraço desde o meu lugar do mundo. Tchau!